গুড মর্নিং এভরিওয়ান। এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা, এখন বাজে 10:30। আমরা এখন আছি ইসলামপুরে। ইসলামপুরে দিস ইজ হোটেল কুইন। অ্যান্ড এখানে কালকে রাত্রে আমরা প্রচণ্ড টায়ার্ড ছিলাম, আর স্ট্রেচ করতে পারছিলাম না। সো উই ডিসাইডেড টু টেক আ হোটেল অ্যান্ড উই ডিসাইডেড টু স্লিপ। আমরা কালকে রাত্রিবেলা এখানে এলাম, খেলাম দিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছি। আজকে দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি, সকাল 6টা 7টা হয়নি আর, বিকজ আই ওয়াজ অ্যাওয়েক for more than 36 hours and তখন fatigue was actually hitting me hard. তো আমি আর কিছু করিনি, I decided to take to this hotel and sleep. এবার আজকে দুপুর বিকেলে পৌঁছে যাব দার্জিলিং। ইটস জাস্ট 120 কিলোমিটার ফ্রম ইসলামপুর, দার্জিলিং মাইল রোডটা। তো দেখা যাক, দ্যাটস প্রিটি মাচ দ্য প্ল্যান। So this was the room and this was the view from the room. Nothing great, nothing specific. And this is me. And I just came to this room to collect all my bags and then we will leave. So see you on the bike. ওকে, তো এখন বাজে 10:30 আর এখন আমরা বেরোচ্ছি। দাদা বেরিয়ে গেছে, লেটস গো। আমরা আবার হাইওয়েতে কানেক্ট হয়ে গেছি অ্যান্ড এখান থেকে আমাদেরকে জাস্ট স্ট্রেট যেতে হবে। এর মধ্যে আমাকে একটা পেট্রোল পাম্প খুঁজতে হবে, আমার বাইকে তেল নেই, অলরেডি রিজার্ভে হিট করে গেল। তো এখন দরকার একটা পেট্রোল পাম্প আর একটু চা, বাট পেট্রোল পাম্পটা আগে দরকার। It's not a game, it's a rich thing. ও, এটা হচ্ছে রোহিণী যাওয়ার রাস্তা। ও মাই গড, আই হ্যাভ টু স্টপ হেয়ার। What a view, man. What a view. রোহিণী থেকে ঘোরার পর পরিবেশ একদম আলাদাভাবেই পুরো বদলে গেল। আহা, সিরিয়াসলি কি দারুণ রাস্তা। সামনে দাদা যাচ্ছে, আমাদের হিরো দাদা। দেখতে পাচ্ছিস? দেখ একবার তাকা, ওটাই দার্জিলিং। ওইগুলো দেখেছিস, অনেক বাড়িঘর রয়েছে, দ্যাট ইজ দার্জিলিং। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি। দার্জিলিং ডাকছে আমাদেরকে। চল চলো ভাস্কর, চলো, দেরি করো না। আমি আর দাদা একটু মস্তি করছিলাম। ছবি তো বানতা হ্যায় ইধার। এখানে কেন? ওয়েলকাম টু দার্জিলিং। হ্যাঁ, 9th I guess. ওটার থেকে খেবি? সামনের ওটার থেকে? হ্যাঁ চল। ওটার ভিউটা বেটার আছে। হ্যাঁ চল চল চলো, এখানে লাঞ্চ করলাম,
ফ্যামিলি ভিউ পয়েন্ট ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট বেশ ভালো ছিল। বেরোই এবার। কি রাস্তা! ও ওয়াও, worth it man, worth it. Be gentle on her curves. She is beautiful and she is amazing. আমাকে ভিউটা দেখার জন্য দাঁড়াতেই হতো, তাই দাঁড়িয়ে গেলাম। কি দারুণ ভিউটা! I don't know if you guys can understand this or not, but inclination is high. মানে এটা তাদের জন্য যারা ফার্স্ট টাইম হিলে আসবে, ইনক্লিনেশন কিন্তু ভালো আছে। আর নিচটা কেমন ফগ ফগ হয়ে গেছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি এখানটা একটু দাঁড়ালাম রাস্তার মাঝখানে, জাস্ট কার্শিয়ং ক্রস করেছি, তারপরে আরও 3-4 কিলোমিটার চালিয়ে নিয়েছি। অ্যান্ড এখন বাজে প্রায় 3:30 মতো। একদম আস্তে চালাচ্ছি আমি, একদম এনজয় করতে করতে, আস্তে ধীরে দেখতে শুনতে মস্তি করতে করতে আসছি আমি। অ্যান্ড এখানটা এসে দাঁড়ালাম, এই জায়গাটা কি নিরিবিলি, কি শান্ত। অ্যান্ড দ্য ভিউ ইজ সামথিং লাইক দিস, অ্যামেজিং। কি সৌভাগ্য! টয় ট্রেন আমার পাশে পাশে চলে এসেছে। ব্যাস এটাই ছিল আমাদের কলকাতা থেকে দার্জিলিং আসার ভিডিও। এবার রেস্ট করবো, বেরোবো, খাবো দাবো, কিছুটা করবো। দাদা এখন খচর মচর করেই যাচ্ছে, থামবে না এখন। এনিওয়েজ এবার বেরোবো, তো প্রবাবলি আমি সেটার জন্য আলাদা ভিডিও বানাবো। সো সি ইউ ইন দ্য আদার ভিডিও। আনটিল দেন, বাই বাই।